smuggle U.S. cargo, though you are far away unknowing. By the time we get to Salt Lake, I have packed you in my suitcase, hiding the creases from my old remembering. She said, bird, oh, why? The milk bank is a facility which supports the act of breastfeeding. Its objective is to stimulate moms to breastfeed their babies from 0 to 6 months old, which is the primary phase where every baby should be only breastfed, even without drinking water. When the baby is older than 6 months old, it should be continued to be breastfed, but the mom must introduce new types of food. It's recommended to breastfeed your baby until it's 2 years old, but to keep breastfeeding a toddler doesn't make any harm for the mom or their child and keeps benefiting the kid. Como o leite da mãe é produzido biologicamente? É um reflexo, né? Um ato reflexo tão simples. Quando o bebê suga a nível aqui de areola, existem as terminações nervosas nessa região, que o bebê estimulando vai através dos impulsos nervosos até o cérebro, uma glândula que a gente tem no cérebro, a hipófise. Então, ela sendo estimulada a liberação dos hormônios, a prolactina, né, que secreta o leite, e a ocitocina, que faz o leite sair do peito. Então, esses dois hormônios, eles são estimulados pela sucção do bebê. Um ato simples, mas que precisa ser bem correto, ou seja, o bebê pegando bem, indo a hora que quer, para que haja o estímulo correto e aconteça a saída do leite. Premature babies and the sick ones have priority on the queue to receive the donated milk. The milk donation is not anonymous. The mother who will donate the milk must subscribe first. A specific donation can be done. A mom can donate milk to a particular baby. To donate milk, the mom has to be healthy and breastfeeding her own baby. She can donate only the surplus. In order to know if she has milk to donate, all she has to do is to touch her breast. Even after breastfeeding, they will be hardened. Ways of milking. The most recommended way is manually, because it's more simple, doesn't hurt, and the woman can control the pressure on the breast and the quantity of milk, and the material used doesn't need to be sterilized. The milking can also be done by a machine. After the donation, the milk is pasteurized and then distributed. When pasteurized, the milk is heated and then quickly cooled. This radical change of temperature kills all the bacteria, fungi, and viruses. Beatriz, qual a importância do colostro no bebê? O colostro é o leite dos primeiros dias, teoricamente até 7 dias. É um leite mais rico em fatores de proteção, então tem uma vacina, realmente o bebê está tomando, então tem mais fatores de proteção, mais proteína, mais gordura, então é um leite super forte e necessário para o bebê nos primeiros dias de vida, certo? Depois ele passa a ser o leite de transição e o maduro, todo ele é importante, mas o colostro é o inicial, que é riquíssimo em defesa para o bebê, muito importante que ele mama. If the breastfeeding isn't be done in the correct way, the stimulus will be low and might have a lack or insufficiency of milk. The correct way is in which the baby sucks not only the nipple, but all areola. The more babies nurse correctly, the more milk is produced. At night, increases the quantity of prolactin, hormone responsible for milk production on the woman's body. And if the mother isn't able to breastfeed during these hours, or if she passes too much time without breastfeeding, the milk production can be reduced. Breastfeeding avoids that the kid gets respiratory and gastrointestinal diseases, allergies, and inflammations in general. This protection doesn't happen only while breastfeeding. The baby carries through its whole life the antibodies passed to it from the mother through the breast milk. There are also benefits for the mothers. There is a drastic decrease on the risk of having breast and ovarian cancer. It also decreases the chance of having postpartum hemorrhage and burns a lot of calories.
Unpacking the bags and setting up and planted lilacs and buttercups. On the other hand, it's highly unadvised to drink alcoholic drinks and to use any other kind of drugs during the pregnancy and while breastfeeding, because it can cause collateral effects on the babies, like cramps and other things. Moms feel discouraged to keep breastfeeding once their nipples start being beaten by the babies, which of course causes pain and discomfort. There are some techniques that can help moms to avoid these unpleasant moments, such as put the little finger under the breast. In this way, the baby will nurse the finger. And if they are older, another way is saying it's a bad thing to do and that they are not supposed to be doing such thing. A anestesia epidural tem alguma consequência direta ou indireta na amamentação? Tem problema nenhum. Inclusive o tipo de parto também, né? Mesmo um parto que precisa de anestesia, um parto normal ou o parto cesárea, não interfere na amamentação. A mãe, depois que é retirada a placenta, os hormônios aumentam e ela já tem toda a condição de botar a mamar. E quais são os casos onde é completamente contraindicado a amamentar? É o HIV e HTL, V1 e V2. Infelizmente, são retrovírus que têm uma passagem muito grande, principalmente no colosso, pelo leite para o bebê. Então, é consenso, o Ministério da Saúde, eles orientam aqui no Brasil que não amamenta. A não ser que pasteurize o leite dessa mãe, tem essa possibilidade. Certo. Mamoplastia, que é a redução, né, a plástica da mama, ela mexe às vezes em ductos, em terminações nervosas, de modo geral eles retiram a areola, essa região aqui. Então a gente vê que em alguns casos pode acontecer aparecimento de fibrose, um tecido que se cria aqui ao redor do lugar onde foi cortado, vamos dizer assim. Então pode ser que obstrua um pouco a passagem do leite nessa mama. Então, produzir leite a mãe produz, mas nem sempre sai o suficiente para o bebê. Então, a não ser uma mamoplastia que foi bem planejada para ser preservado o máximo da estrutura mamária. Certo? Care with the nipples is essential. Exposure to the sun is recommendable to activate vitamin D, that protect it from cracks. And when the mothers have cracks in the breast, milk itself works like medicine. Before feeding the baby, the mother can spread her milk to lubricate the breasts, cleaning them. In the case of babies that has Down syndrome, for example, they accumulate a lot of discharge and easily acquired respiratory infection. Then, this defense is low. They need to have breast milk. Even when the syndrome impairs, the suction stimulates the mother to express breast milk and to provide for the child. It is good for every baby, and even more for this particular type. The premature too, because the defense is lower, and it's the demand for milk for growth. Walking round Chicago, I have smuggled U.S. cargo, though you are far away on my wing. By the time we get to Salt. That information is scientifically proved in relation to breastfeeding efficacy, but there are other important considerations, such as the color of the droppings from a well-fed baby, which are expected to be yellowish or greenish. How many times this baby evacuates? A good media is about 10 times a day, and also its consistency that should be almost watery. Easier. Any kind of nipple is capable to provide milk properly, because the baby does not only suck the nipple, but the whole areola. Of course, a prominent nipple makes breastfeeding a bit easier. Walking round Chicago, I have smuggled U.S. cargo, though you are far away on my wing. By the time we get to Salt Lake,
Mothers should maintain an erect posture and get your child to observe all the areola of the breast and not only the nipple. There are techniques for the baby to be breastfed in a correct way. For example, the mom can pull the baby's chin to open his mouth while provides a better suction. O uso dos bicos, ele é dos agravantes para o desmame precoce, né? Exatamente por causa da forma de sucção. Então, como a Teresa falou, a sucção, o bebê quando pega na mamadeira e na chupeta, ele vai pegar o biquinho da mamadeira e a sucção é assim. Ela funciona somente com dois músculos. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. E com a sucção no peito, certo? Ele não pega não somente a areola, o mamilo, mas também a maior parte da areola. E, como ela falou, a boquinha, a linguinha fica por baixo e ele vai fazendo um movimento em ondas peristálticas, né? Onde ele vai ordenhando o peito dessa mãe, certo? Então, e esse movimento, esse bebê movimenta cerca de 12 músculos da face. Então, é a lei do menor esforço. Se ele começar a dar a mamadeira ao bebê, ele vai se acostumar e vai fazer menos esforço. O diferencial entre um hospital comum e um amigo da criança é o incentivo e apoio ao aleitamento materno que esse hospital amigo da criança tem. Então ele tem toda uma política de atendimento voltada para incentivar e apoiar o aleitamento materno. Breastfeeding doesn't suck. You'll feel way less crazy. It makes you skinny. It burns 500 calories a day. No periods. It's free. And it's so good for the baby's brain. Less flu, less allergy. It seriously reduces your chance of getting breast cancer. It reduces the risk of childhood cancer. Whip them out. Whip them out. Whip them out. Breastfeeding. It's what your tits are for.